Te invito en este momento de que, no sé la situación por la que pasas, lo que esté sucediendo en tu vida, pero algo sí sé y es que el Señor trae sanidad en este momento. Algo que sí sé es que el Señor empieza a orquestar un milagro creativo en tu vida, en tu casa y en tu familia. A medida de que sube la alabanza, a medida de que sube la adoración, empieza a manifestarse el poder de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí en este lugar que dicen: Señor, yo te alabo en medio de mi situación, Señor, yo te alabo en medio del problema? Alábale, alábale, porque hay poder en la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Cuando la alabanza sube, cielo y tierra se estremecen, y al levantar mis manos, nueva unción aquí se mueve. Cuando la alabanza sube, las tinieblas retroceden, y al levantar mis manos, la victoria en mí establece.